energetic and enthusiastic students. Hey Kidra Yelru. Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to the batch Abhimanyu 2. So we are in metals and non-metals chapter. Almost all concept idu discussions mugdide. Now it is time to test all our conceptual knowledge through certain questions. Agree martira? Hagadre, let's begin solving few multiple choice questions. So before that, in the just previous class nalli yen madidri madam anta heli enadru curiosity idya hagadre I covered the topic corrosion where we learnt about how iron metals such as silver copper undergoes corrosion hege adana protect martivi. What do you mean by alloying anta helidre enu annoying alla illi alloying. Okay, so alloying anta helidre enu galvanization technique anta helidre enu how do we prevent corrosion idellavalu kuda ನಾವು previous video dali cover ಮಾಡಿದೀವಿ. Hope you have watched it. So let me begin today's discussion on MCQs, multiple choice questions, which is very very important for you. Now ivaga 1 ರಿಂದ 36 multiple choice questions from exemplar book ಅನ್ನು solve ಮಾಡೋಣ. You all are ready? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ let's begin our first question. Question number 1. Which of the following property is generally not shown by metals? Metals ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು? Electrical conduction, metal shows it. Sonorous in nature, yes it shows. Dullness, no, metals are. Shiny surface, metals are having shiny surface. Having shiny surface is actually called as what? Lustrous. The property is, or metals are lustrous, nothing but it has shiny surface anta heli kaltidivi. Dullness happens over the period. Over the period dullness agutte, maybe due to majorly oxide formation alva. Ductility, what do you mean by ductility? The ability of a metal where we can draw it or where we can convert metals into small threads. Metals are drawn into thread type athwa what do we say, a lengthy thick ilde iruvantaha thick agirbeku. Thickness doesn't matter, it could be thick or thin, but a lengthy, what do we say, a very narrow type of material, thread like of material or mesh material. See, the logulu kuda comes into ductility example. So answer is dullness, because metals are lustrous or shiny in texture. Second question, the ability of a metals to be drawn into thin wire is known as, ivagaste helde nanu. Options are ductility, malleability, sonorosity, conductivity. Which is the correct option? Kelislila? Yes, you said it correct. It is ductility. So what do you mean by malleability? It is a property where metals are beaten into thin sheet, right? What is sonorosity? When you hit metal with a hard object, if it is producing ringing sound, then it is called as sonorosity. What is conductivity? It is the ability of a metal atoms to conduct heat or electricity by passing into the next. Conduction of electricity is due to the movement of electron. Conduction of heat is due to the movement alali vibration of metals. So metal starts vibrating, that vibrationary motion makes the metals to heat. That's how it conducts heat anta helbodu, right? So the right answer for this question is ductility. Moving on to the next question. Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? Last year CBSE final year paper nalli one of the code questions nalli kottidru, I guess Z or Y code papers nalli question kelidru avaru. So in south region, aita, what is it? They have given a combination statements, or they are correct helbodu now statements athwa properties anta heli. We have to club and choose one combined option. Hegirutte? Point number 1, they have good thermal conductivity. Yes, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು thermal conductivity should be good ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಥರ್ಮಲಿ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೀಟೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, will you be able to cook in that? No. Then ಗುಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ,
ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ದಾರವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಶ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಶೀಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಪಾತ್ರೆ, ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ಗಿನ್ನ ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಅಡುಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 and statement number 4. Which option has these two? Option D. So the right answer for this question is option D. Next, which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? Cold and hot water ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ. ಯಾವುದದು? Fe. The metal Fe, because sodium reacts with cold water. Correct answer ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೋಡಿಯಂ reacts with cold water itself. ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ? ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಈಗ Fe ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ Fe ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನು? Fe plus H2O. Whom Fe has to combine with? Fe is positive. Fe is what? Metal, positive. H is what? In water, positive. OH or oxide is negative. So Fe should combine with whom? Oxygen, forming what? Fe3O4 plus H2 gas. Idra jote combine ಆಗ್ತಿದೆ. H plus is free. Fe donates its electron to H plus. H plus ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2 gas ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಯ್ತು, ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, Fe3O4ನ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣ, ಎರಡು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದು? ಒಂದು Fe2O3, ಇನ್ನೊಂದು FeO. ಇದರಲ್ಲಿ Fe ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? +3, ಅಂದರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಅಯಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ Feದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು? +2, ಫೆರಸ್ ಅಯಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ Feದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು? ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ Fe is solid, H2O is liquid, pure liquid. So L. Fe3O4, it is also a solid. ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ಟೀಮ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ G. ಐ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು G ಆಗಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಬೇಡಿ ಇದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಬ್ಟೈನ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್? ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆ? ಸ್ಟೀಮ್ ಜೊತೆ. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ ನಾನು, Fe reacts with steam. Steam ಅಂದರೆ H2O in gaseous state, resulting mixed oxide Fe3O4 plus hydrogen gas. ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ Fe is solid, H2O is gas, Fe3O4 is solid, H2 is a gaseous substance. ಸೊ FeO ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. Fe2O3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಬಟ್ ಇದೆರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನ Fe3O4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಓ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ FeO ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ Fe2O3 ಇದೆ. ಓಹೋ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರೆ. ಯಾಕೆ? FeO ಇದೆ, Fe2O3 ಇದೆ, Fe3O4 ಕೂಡ ಇದೆ, Fe2O3 ಅಂಡ್ Fe3O4, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲ ಸಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೌದಾ, ಅದು ನಿಜವಾ? ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ none of these exist independently apart from Fe3O4. That's why we call that particular oxide as mixed oxide. Artha aitha? So let's move on to the sixth question. What happens when calcium is treated with water? Calcium metal anna water li treat madidre ಏನಾಗುತ್ತೆ? So there's something which is floating over the water, which is that calcium. Calcium is floating over the water. Yake? Because who is pushing the calcium? Hydrogen gas. So obviously we have a beaker. So beaker ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Calcium ಅನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ, calcium in water, water ಅಲ್ಲಿ H plus ಇದೆ, OH minus ಇದೆ. Calcium is a metal. Metal shows positive charge. So metal should react with the negative part of the water. So you should get what? Calcium hydroxide plus which gas? Hydrogen gas. Metal in water gives alkali. Metal hydroxide plus hydrogen gas. So this hydrogen gas in the form of bubble will come up. A surface ig barutte, and on top of this hydrogen gas you can see calcium metals which has not yet reacted, but it just floats over the surface. So calcium metals na push ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ. ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವಾಯ್ಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಾಯ್ಲೆಂಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೀಸ್ಫುಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ it does not react with the water. It reacts less violently with the water. E statement correct ide. Bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium. ಏನು ಬಬಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು? ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಮೆಟಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೀಟ್. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್, ವೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು. Calcium and water reacting, forming calcium hydroxide and hydrogen gas and boom, heat. Okay, so heat release agutte. This reaction is what? Exothermic. But the released heat is not sufficient for hydrogen atom to catch fire. Hagagi idu illi ನಾವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Calcium will not catch fire. Why? Because the released heat is not sufficient for hydrogen atom to catch the fire. So ಜಾಸ್ತಿ heat release ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, but still heat release ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ we say that this reaction is exothermic. Exothermic. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವೆಂತ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಂಗೆ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದೆಂತ ಇದು? ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ H2O. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್. H2O ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು? ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನು? ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಬರೆದು ಕಲೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು? ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೇಗೆ ಕಲಿತೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಏನದು?
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಕಲಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 3/4 ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ವೇ? ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. That is question number 7. Ready? Generally, metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Salt and water alla, salt and hydrogen gas. Metal reacts with water. Okay. Metal plus water. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಆಲ್ಕಲಿ ಅಥವಾ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದೇ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನಿಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಸಿಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿ H is positive, Cl is negative, right? Zn is a metal which is tend to be electropositive. Electropositive metal. So positive react ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So Zn should react with chloride, ZnCl2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ZnCl ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. H2 ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ will not stay alone, will not stay single. It is always ready to mingle and it will evolve as hydrogen gas. Here you have salt plus gas. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಜನರಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೆಟಲ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ you should get salt and gas. Which of the following acids does not give hydrogen gas? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವುದು ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ HNO3, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನು? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ agent. It will act as an acid as well as oxidizing agent. So the answer is HNO3. 8th question. The composition of aqua regia is easy, direct question. Aqua regia is a mixture of concentrated dash ratio of concentrated two things. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ HNO3 ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1:3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ HNO3 HCl, ಆರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3:1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ HCl and HNO3, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HCl 3:1, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತಾ? HCl 3 times, HNO3 1 time. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ this should be 1. So option 3 is the right, option C is the right answer, not 3. Okay? 9th question ಏನಿದೆ? Which of the following are not ionic compounds? ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದಲ್ಲ? ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there should be one metal and non-metal. It is a combo of metal and non-metal. KCl ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. KCl, okay, HCl, CCl4. So KCl ನಲ್ಲಿ K is a metal, Cl is a non-metal. So it is ionic compound. HCl H ಕೂಡ non-metal, Cl ಕೂಡ non-metal. It is not ionic compound. CCl4, carbon is a non-metal,
Again, 4 chlorine atoms are there. Cl4 ಅಂದ್ರೆ 4 chlorine atoms ನಾನ್ ಮೆಟಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. This is not a ionic compound. NaCl, Na is metal, Cl is a non-metal. So answer should be ಏನು KCl and NaCl. That is combination of 1 and 4. ಹುಡುಕಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 and 2, 2 and 3, ಇದನ್ನ 1 and 4 ಮಾಡಿ, and option D is the right answer. That's it. Check ಮಾಡಿ. For this you should be very very careful about ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ your answers are going wrong ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Read the next question. What is the next question ಅಲ್ಲಿ? Which one of the following property is generally not exhibited by ionic compounds? ಯಾವುದು? Solubility in water. Ionic compounds are soluble in water, correct? Then electrical conductivity in solid state. Ionic compounds do conduct electricity in solid state, correct? Wrong. Because in solid state, no movement of ions responsible for the conduction. There is no movement of ion. There is no movement of ions. Hence, in solid state, conduction is not possible. High melting and boiling point due to high force of attraction between metals and non-metals. Yes, it is possible. Electrical conductivity in molten state is possible. So the right answer is B. Okay. So the right answer is B. Let's move to the next question. Odi, questions in a. Which of the following metal exist in their native state in nature? Native state nalli yaudide anta heli keltare avaru. Yaudu? Which of the following metal exist in native state? Au matte Ag. Compared to copper and zinc, Ag ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು. Ag is in the form of Ag2S ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. Yes, it is possible, but maximum time ಅದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ? 3rd and 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ D is the right answer. Option D is the right answer. Next, 12th question. Metals are refined by using different methods. Which of the following metals are refined by electrolytic refining? Electrolytic refining ನಲ್ಲಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ನೋಡುವ. Au, yes, it is possible. Copper is possible. Sodium and potassium you don't have to refine. Why? Because you are extracting ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಓರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಆ ಓರಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ನೀವು ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, sodium oxide or potassium oxide, or in the form of chloride, sodium chloride or potassium chloride. ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ electrolytic method, and in electrolysis you get 99 I'll go on writing. ಇಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಕಾಪರ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಕಾಪರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕಾಪರನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಚಾಲ್ಕೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ?
from the ore called as chalcosite. ಸೊ ಈ ಓರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದನ್ನ? ಕಾಪರ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಚಾಲ್ಕೋಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎ ಯು ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಯು ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಎ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ electrolysis process. So correct answer is 1 and 2. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ 1 and 2 ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ A. 13th question. Silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of Ag2S, silver sulfide. ಸಿಲ್ವರ್ ಯಾವರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಲ್ವರ್ when it reacts with H2S, we get this. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Ag2S and H2 gas release ಆಗುತ್ತೆ. This will be responsible for blackish layer on silver articles. ನಿಮ್ಮ ಇಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಂಗರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ H2S. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 14th question. Galvanization is a method, easy question, is a method of protecting iron from rusting by coating it with what metal? A thin layer of which metal? It is zinc. Direct question it is, right? So zinc anna coat ಮಾಡಿದ್ರೆ galvanization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 15th question. Stainless steel. Stainless steel is very useful material for our life. In stainless steel, iron is mixed with 74% of iron is mixed with 18% of nickel and 8% of chromium. So ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಆಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 0.5% ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. 0.5% ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಏರ್, ಕಾಪರ್ನ ನೀವು ಏರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೈನಿ ಬ್ರೌನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ and gains a green coating. It is due to the formation of what? Due to the formation of basic copper carbonate. Copper, when you keep it open, reacts with the moisture, reacts with the carbon dioxide, reacts with oxygen. With these three reactive ingredient will change the copper to basic, that is CuOH whole twice. You know why we call it as basic? ಯಾಕೆ? ಅವುಗಳಲ್ಲಿ OH ions ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ CuCO3. ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16. ಇನ್ನ 16 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನೋ ಮೇಡಮ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. Okay, so which one of the following metal is found in liquid state at room temperature? It is Hg. What is the full form of Hg? ಹೈಡ್ರಾರ್ಜಿರಮ್. ಹೈಡ್ರಾರ್ಜಿರಮ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇದು? ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಹೈಡ್ರಾರ್ಜಿರಮ್ is the mercury's Latin name. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, but the symbol is actually from Latin. H ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ G ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅವರು. Okay, so it is Hg. Next, 18th question. Which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state? Electrolysis of chloride, high reactive element ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಇದೆರಡು. ಆಯ್ತಾ? Fe ಮತ್ತೆ Cu ಅನ್ನ ನಾವು obtained ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಬೈ ಮೇ ಬಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಪರ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as roasting. We get copper sulfide and copper oxide, right? ಹೇಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್?
copper sulfide when it is heated in the presence of oxygen, copper oxide plus copper sulfide form ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ reacts with the formation of the product that is copper oxide, forming just copper and sulfur dioxide So this copper is also called as spongy, that is spongy iron, I guess. It is spongy iron. So this copper na blister copper anta heli karitivi. Yake adana blister copper anta heli karitivi? Because the formed sub product sulfur dioxide will evaporate through this copper, creating certain blisters. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮೋಲ್ಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಪರ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, and through that semi solid copper, when gas is going away, that creates a blister. So we call this as 99.99% pure ಆಗಿರುವಂತದ್ದು blister copper ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. Okay, so answer is 1 and 2. 1 and 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಐರನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ Fe2O3 reacts with aluminum, you get spongy iron and aluminum oxide. So this is how iron is extracted. But actually iron ಅನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. For your competitive examinations you might learn in your 12th standard. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯನ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಯನ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಹೆಮಟೈಟ್ ಓರ್. ಹೆಮಟೈಟ್ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Fe2O3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಓರ್ ಆಫ್ ಅಯನ್. ಹೆಮಟೈಟ್ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. Okay, 19th question. Generally, non-metals are not lustrous. Which of the following non-metal is lustrous? Direct memory-based question. Sulfur is yellow color, but not lustrous. Oxygen is a gas. There is no solid surface to tell that it is a lustrous thing, right? So, no sulfur, no oxygen. Nitrogen is a gas. Again, lustrous thing is not applicable for nitrogen. Then it is iodine. 20th question. Which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salts by other 3 metals? So it should be low reactive, lowest reactive. Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ. ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. Okay, so which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals? ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು? Ag. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಜಿಂಕ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕಾಪರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಅನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ, ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್, zinc also can displace, copper also can displace, because all these 3 metals are reactive compared to silver, more reactive compared to silver. So you have a 21st question. So you're taking 3 beaker A, beaker B and beaker C. In all these 3 beakers A, B, C, you take 2 ml of, in the first beaker, so you take 2 ml of some solution. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೀಕರ್ A ನಲ್ಲಿ you take 2 ml of HCl only. ಬೀಕರ್ B ಅಲ್ಲಿ you take 2 ml of HNO3 only. ಬೀಕರ್ C ನಲ್ಲಿ you take royal water or aqua regia, that is 2 ml ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ತೀರ. Both concentrated HCl, concentrated HNO3 in 3:1 ರೇಷಿಯೋ. 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ
ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಬಟ್ some metal get dissolved in the test tube C. Then metal could be, there are two metals, yaudu Au and platinum. So for this correct answer is option B and D. Question nalli adra kodalla, don't worry, okay? Only here I have given, and in NCERT Exemplar also two options are correct. So C is nothing but a royal water. Royal water can dissolve silver, gold, platinum, specifically gold and platinum. Artha aita? An alloy is a homogeneous mixture because it is a homogeneous mixture of metal and non-metal. Now you can ask me, ma'am, sodium chloride is a combination of metal and non-metal. Why don't I should call that as an alloy? Idralli ratio is fixed. Sodium and chloride ratio is fixed, 1:1, alva? But in alloys, the ratio is not fixed. And there is no chemical bond. Important, there is no chemical bond inside an alloy. Alloy ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ಸಿಗೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. either it could be only metals or it could be only non metals. Compound nalli there should be a chemical bond between metal and non-metal. So homogeneous because there is no boundaries. So ನೀವು ಸ್ಟೀಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲಿನ ಡಬ್ಬ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಯನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಟಮ್, ಇದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಟಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. 23rd question. An electrolytic cell consists of, ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಆನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನೋಡ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಎಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ದ ಆರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಆನಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯನೋಡಿಗೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬಿಗರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ದೆನ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆನಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾರು? negatively charged particle. Negatively charged particles. Negatively charged particles negative electrode ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆನೋಡ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗುವ ಜಾಗ. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಸಾರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಆಯ್ತಾ? ಆನೋಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಆನೋಡ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನೋಡ್. ಸೊ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ 3 and 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Option B, 3 and 4, right? 24th question. During electrolytic refining of zinc, it gets deposited on cathode, deposited on anode, deposited on cathode as well as anode, remains in the solution. Zinc anna zinc chloride form nalli ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆರ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್, ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆನೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಅಯಾನ್? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋರೈಡು ಆಕ್ಸೈಡು ಆನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, in electrolysis refining process, either that metals will be soluble in the water or it gets deposited in the cathode. Option A is correct. Next, 25th question. An element A is soft and can be cut with knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. It's none other than sodium. Optional illa, but you should know it is also potassium and also lithium. But lithium is not as reactive as potassium and sodium. Hence, you can give that as the right answer. Alloys are homogeneous mixture of a metal. Alloys anta ಹೇಳುವಂತದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡುವ. Alloys ಗೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ alloy ಅದು? ಬ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬ್ರಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 70% ಕಾಪರ್ ಇದೆ, 70% ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ 30% ಟಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Pb plus tin. It is a combination of lead and tin. ಬ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 90% ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ 10% ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಇದೆ. So all these are what? Alloy. Steel ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75% ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐರನ್, ಜೊತೆಗೆ ನಿಕೆಲ್ ಇದೆ 18%, 8% ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.5 to 1% ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 0.5 to 0.75% ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ತುಂಬಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್? ಬ್ರಾಸ್, metal and metal, bronze, metal and metal, amalgam. It is any metal. ಈಗ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Which among the following statements is incorrect for magnesium metal? It burns in oxygen with the dazzling white flame. Correct. This is your first chemical equation in your 10th standard NCERT book. I hope you remember. ಮರ್ತೋಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ನಿಮಗೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಅದು ಉರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಸ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, it is true. During that activity we have to wear a goggle ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ evolves hydrogen gas. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. It is not going to react with cold water. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide, evolves hydrogen gas. Reaction bariri. Magnesium plus water, magnesium hydroxide plus hydrogen gas. Yes, this is correct. Remember, magnesium can react with hot water. Hot water jothe react ಆದರೆ ಅದು hydroxide ions ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It reacts with steam. ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. Magnesium reacts with steam.
So G here L, reacting to form oxide, hydrogen gas released. So magnesium steam ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So ಯಾವುದು wrong? It reacts with cold water. So your statement 2 is wrong, except that rest everything is proper. Next, 28th question. Which among the following alloys contain mercury as one of its constituent? Amalgam. Zinc amalgam. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಲ್ಲಿ? Fe plus nickel plus chromium plus carbon. That's it. ಆಲ್ನಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a alloy of Fe plus cobalt plus ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟಿನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಲೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿನ್. ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ zinc plus mercury. So right answer is D. Next question. Reaction between X and Y forms a compound Z. X loses electron. X should be what? Metal. Y gains electron. Y should be a non-metal. So which of the following properties is not shown by Z? So X reacts with Y forming Z. Z should be what? Ionic compound. ಯಾಕೆ Z ಅನ್ನು ionic compound ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀರಾ? Because X is a metal, Y is a non-metal. Metal and non-metal react ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು? Ionic compound ಸಿಗಬೇಕು. What are the properties of ionic compound? It has a high melting point. Correct. It has low melting point. No, this is not the property of Z. Or keltare not shown by Z. So answer is B. Check madana A correct idya anta heli. It conducts electricity in molten state. Yes, ionic compounds either in aqueous or molten state do conduct electricity. Sari ide. Occurs as crystals. Solid form nalli hard ಆಗಿರುತ್ತೆ, brittle ಆಗಿರುತ್ತೆ, crystalline form ಆಗಿರುತ್ತೆ. So except second, rest all these statements are true for Z compound. 30th question. An electronic configuration of 3 elements X, Y, Z are X ಗೆ 2,8, Y ಗೆ 2,8,7, Z ಗೆ 2,8,2. ಆಯ್ತಾ? Which of the following is correct? X is a metal. X is not a metal. X should be 2 plus 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ total number of electron is 10. Neon is a non-metal. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is 17. 2 plus 8 plus 7. Add all the electrons. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ electrons ನ add ಮಾಡಿ. Because electron number is equal to number of proton. Number of proton is nothing but atomic number. Atomic number tells you which particular given element it is. Right? So 2 plus 8 plus 7 is 17. 17 is 17 electron ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕ್ಲೋರಿನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Z ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1, 2, 3 electrons ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2. Total electrons count ಮಾಡಿ 2 plus 8 plus 2, 12. It is magnesium. Magnesium is a metal. X is a metal. ಅಲ್ಲ. Y is a metal. No, because Y is chlorine. Chlorine is a non-metal. Z is a non-metal. No, Z is a metal. Y is a non-metal. Z is a metal. This is correct. ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? If the last shell has electrons greater than 4, then it is a non-metal. If the last, but you should remember this also, 3 shells iddu. Minimum requirement 3 shells irbeku. And last shell nalli electron value should be
ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಆಯ್ತಾ. 2 ಶೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋರಾನ್ is a metalloid. It has both the properties. Sometimes it behaves like a metal, sometimes like a non-metal. So the correct answer was D. 31st question. Although metals form basic oxides, which of the following metals form an amphoteric oxide? Yaudu amphoteric oxide form agutte? It is aluminium. Al2O3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Beryllium oxide is also amphoteric. This is amphoteric. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಈ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ? Calcium oxide, basic. Sodium oxide is basic. Copper oxide is also basic. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್, ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ acidic sometimes basic also. Next question. Generally, non-metals are not conductors of electricity. Which of the following is a good conductor of electricity? Non-metals nali, there's only one thing which conducts electricity, that is graphite. Graphite is the allotrope of carbon non-metal which can conduct electricity. Rest all are not a conductor of electricity. Electrical wires have a coating of an insulating material. The material generally used is polyvinyl chloride, PVC. Polyvinyl chloride. Aita? Next question, 34th question. Which of the which of the following non-metal is liquid? Bromine. Carbon is solid non-metal. Phosphorus is solid non-metal. Sulfur is a yellow color solid non-metal, right? So only it is bromine. 35th question. Which of the following can undergo a chemical reaction? So magnesium is more reactive. This will not undergo. Comparing to Fe, zinc is more reactive, kadme reactive. Elli barutte zinc. Please stop. Please, P. Potassium. Stop. Sodium. Calling me a zinger. Instead, andre iron andre Fe. So, please stop calling me a zinger. Instead, try learning how copper saves silver. Hint ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ I guess third ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ or second video of this chapter also I have told you how to remember the reactivity series. So, reactivity series nali zinc comes first followed by Fe. So, zinc is more reactive than Fe. This reaction not happens. Magnesium and Pb, again, it will not happen. Fe can displace copper because Fe is more reactive than Fe. So, yes, in 35th question, option D will work. So, the last question, get ready. Last question is, which one of the following figures correctly describes the process of electrolytic refining? So, figure 1 analyze mana, you have cathode, you have anode. So, anode should be always impure. Anode alli ಏನirbeku ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ impure metal ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರಬೇಕು? ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂದ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಅದು ವಾಪಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆ್ಯನೋಡ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನೋಡಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯನೋಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ವೈಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆಸಿಡಿಫೈಡ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಥೋಡಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ವೈಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಆ್ಯನೋಡ್, ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ 2+ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ವೈಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಗೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯನಯಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ we solved almost 36 questions from this metals and non-metals chapter. Hope it was useful for you. And ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ you can comment those in the comment box. Thank you so much for watching this video. Next ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ with the NCERT Exemplar short answer and long answer questions ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.